Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm audible, sir? Yes. Today we are going to see about early childhood parenting. Early childhood means I would like the participant to answer these questions. What do you think is early childhood? Jay? Initial stage of childhood. Yeah. When does it start? It starts from birth. So actually it starts when the lady conceives, okay? So even before the baby is born, we have to take care. So how do we take care for a baby which is even before it is born? What can we do? So we were talking about the child which is not yet entered the school, okay? Before birth and then after birth till like 2.5 years, okay? That is what we are going to focus today. So a little bit of what can be done before birth. If we want to care, yes, you can talk, Nizami, yeah. You can talk. So even before baby is born, we should see to that the baby develops very well, okay? So what we can do is we can care for the mother. That's how we will care for the baby, okay? We will give utmost care for the mother, and that way we can care for the baby. So it is like before birth, 0 to 2 years and 2 to 3 years. I think something is wrong. Yeah. 1 minute. Ajay? Yeah. So before birth, what can we do? Any suggestions? How can we look after the lady? Maybe it is the mother's way of life that the way she is going to. Yeah. Mother can manipulate the child, I Yes, think. yes. Alhamdulillah. So the mother's way of life is going to definitely impact the child which is still not born, okay? So what we have to do is emotionally we have to keep her very happy, and she has to be very happy, and the people around her also, they have to take a lot of care. वो जो बच्चा पैदा करने वाली है ना, उसका केयर बहुत 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 अच्छी तरफ से देना चाहिए, okay? So she can do puzzles, she can do maths, she has to be like emotionally very happy, and she should eat very well, and she also has to she can listen to like nice qiraat, and maybe very light music, you know, but she should not be like listening to very harsh things, and because all this is impacting the child, okay? And also we know that the hearing faculty develops much before birth. So what all she hears, what all she speaks, all those things are actually recorded. So it is, she, as brother said, her way of life is going to impact the baby. So she should be emotionally very happy and very content person, and also she should be doing a lot of things which will be good for the baby, okay?
So today we will be focusing on the 0 to 2 years and also to an extent 2 to 3 years, okay? Because we have only half an hour time. So what are the things we are going to like see? What are the development? Physical development is the growth of the child. Then psychologically, the child has to be secure. She has to have a sense of security. And then social, the children should normally be surrounded by people. And then cognitive is what they learn. Okay. So how we can help them learn? That is the focus of today's speech. So coming to that mother, care for the mother, good nutrition, emotional well-being, keeping the mind active, avoiding traumatic experiences, listening to Quran and pleasant music, working out puzzles and problems. That's what we saw now. Cognitive development after birth. So what are the priorities? The priorities are the nutrition and keeping the baby very comfortable. So we should see that the nappy should be changed very often. The rashes should not be there. Okay, and the brain grows till 5 years, so it rapidly grows. So at the time when after birth, the child should have very good nutrition. For your information, I'm saying this. Indian babies, 42% of the Indian babies are malnourished. So we are not giving enough food for the brain development because we are setting a standard. We are thinking this is enough. Okay, we feed once in 3 hours, that is enough. And this much of milk is enough. Like that, this we pick up from our parents and their parents and their parents, like our ancestors. What food they are giving, the same thing, the same amount we've been giving to the children. So that has to be enhanced because the undernourished child will have underdeveloped brain. So brain growth needs a lot of nutrition, and we have to take care of the brain growth by feeding the child properly. So what is the what kinds of development can we give? What kind of interaction, stimulus can we give? I think I messed up with my PowerPoint. I did something and yeah, okay. So the cognitive development after birth is like, we can talk to the baby and we can use the rattle and we can stimulate the baby. Okay, these are the stimulants we are going to give. We are going to give the sound stimulus, we are going to give the sight stimulus, and we are going to give the touch stimulus. Okay, so these are very, very important. Okay, so I've just written some rules in the end, I will tell you. So the point is, we will get what we give. If you are going to give good time in bringing up the child, then we will get a good child. Okay. The thing is, when we are bringing up these children, we should be focused, and we should so focused like we are aiming at an arrow, like what kind of a child we want to bring up. That should be our focus. It's not enough that we think that we are going to bring a very religious and very very good in the Sunnah and very well behaved child. For this, we have to make effort. You have to make effort to
we have to make effort to put in those values. Okay, without we doing anything, we cannot think the child will grow up like what kind of a baby we want. Okay, so when we are talking about sound, we have to we can make them listen to the Quran, and we have to talk to them a lot. Okay, what the basic mistake that people do, the mothers do is because the baby cannot talk, they don't talk to the baby. The baby cannot only talk, but it can hear, because this hearing faculty develops even before birth. Okay, so we have to talk a lot. Okay, and we have to say very good language, and we have to also see to that we do not use foul language around the child. Okay, like calling the child names or something like that. Negative things, saying negative things about the child. All these things the child is hearing. Okay, and you can use a lot of grammar, like vocabulary. Maybe mother tongue, maybe English, doesn't matter, but you can help. You can make use of the sound stimulus much before the child starts speaking. குழந்தை பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து சவுண்ட் ஸ்டிமுலஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஏன்னா அது வந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அது கேட்க ஆரம்பிக்குது. Then we have called what is called as eye coordination. The குழந்தை பிறந்துட்ட கொஞ்சம் பிறகு, that is after, soon after birth, we are going to give it a lot of colorful, harmless toys. Okay, and the toy should be bigger when the child is small, and as it grows to like 2 years, the toy should become smaller and smaller. So that is how we give them the toys, and the educational toys are so many available in the they are available in the market, and you can make use of that. Madam, maybe full screen karta kya ki message karke chhodani. Ma'am, is there any kind of a particular reason for the toys being big and small? Yeah. according- The focus of that eye thing, the child sees big things easier. Yeah, दूसरे में कार्ड सुनाता हूँ. One minute, I just messed up this one. नहीं माँ, ये हेडिंग आप कैसे कि नीचे आ गई है. प्रीवियस का इसका इसमें आ गया है. ऐसे करना नहीं है. इसे छोड़ डाला होता ही नहीं. As the child grows a little bigger, like from 0 to like big air toys, air toys are the best when the child is like, 2 months, 3 months, 4 months, like that. And you have to put the crib inside the crib. If you put the big air toy, the toy will not have any weight, but it will be big. So the child will be kicking and touching the toy, and it will be playing with that. But as the child grows a little more, you have that, what do you call as, the toys coordination, hand-eye coordination will become more. At that time, it will be able to hold on to the smaller toys. It will appreciate the smaller ones. Okay, so as it is good for the psychomotor development of the child. Okay, so that is how you use that, and you can use air toys are the best when they are very small, and plastic toys with without sharp edges. You have to keep them washing all the time. Okay. So, like completely, I actually messed up the thing. Then the skin sensor develop only after a week. Okay, that is why the Jews get the
boy children circumcised on the third day or before the third day. So 0, 1, as soon as they are born, they do that circumcision, and it is compulsory for them to do within 3 days. So at that time, there is no sensation in the skin at all. The child will not feel the pain. Okay, and it will not even be able to touch the thing. So we need to give them a lot of touch and care for getting a good development. So we're talking about the auditory stimulation using rattlers, talking to the child, singing to them, reading the Quran, all these things. So we should not wait for him to speak, but we should speak before the child starts speaking. Okay, let me have seen this. Then visually, how do we stimulate? Primary colors, primary colors are the more important things. That is basically the yellow, green, red, and blue. These are the color toys, and the bright color toys come in these colors that you have to use. And you can use picture flashcards are a very great help. Okay, then you can use show the pictures and teach the names. Okay, you don't have to, the child doesn't have to mouth it, or it doesn't have to say, but you just show a thing and say, this is a monkey, this is a ball, this is a like the animal names and the ABCD, everything you can show. Then as the child grows up, it will be able to use its hands. Then we can ask him, show me the monkey, show me the A, show me the B, like that. If you say, the child will pick up and show it to you. He doesn't have to talk. Okay, much before talking, see, all this depends on why I'm stressing on these things is the nerves have to make connections. Okay, the brain has a lot of synapses, and the synapses will be growing very fast. Okay, but it will grow only if you give the stimulus. It's just like there are so many wires inside our brain. Okay, and this just like the wires in our house, and they all are connected to a switch. If we switch it on, then the light will glow, or then the fan will go around. If we keep it off, then nothing will happen. Okay, the electricity is there, the wires are there, everything is there, but it needs a stimulus. It needs you to give that stimulus. If you do not give that stimulus, that switch will not be on, and that connection will not be made, and that neuron will not develop. Okay, so giving stimulus is the basic thing. However you want, you can give. You can give audio, we can give visual, you can give kinesthetic, you can give cognitive, that is such touch sensation, or like learning thing that you do something and the child repeats it. All these things, clapping the hands, all these are the stimulus you have to constantly give. So you have to give time to your child, a lot of time, not just little time, lot of time. And if there are grandmothers and grandfathers around, they are also a great help. So they interact with the children, you have to make them interact with the children, and always use colorful books, picture books. And you just, when you are taking them out, for feeding and all, nowadays we are just switching on the tab and giving it to him. But previously we used to take the child outside, parak cartoon, like that we'll take them out. So at that time, what we do is we have to teach them what is a leaf, what is a plant. You have to tell them, keep on telling. That is the key thing. Okay. And for cognitive stimulus, play activities involving memory games. Like, I play with my grandchildren, like we have some cards, like Spider-Man card or some cards. Then we keep it like, turned upside down. Then we pick up the similar ones. We play like that. So there are so many cards or like memory games which are available in the market. You can ask the child to do. And puzzles are a great help. That shapes, when we are doing, we will observe that our children are better than us.
We are just looking for the pictures, but they are looking for another dimension. They are looking for the shapes also. Which shape will fit in there? Okay. So, this parenting, I think it's a very, very wonderful interaction between the adults and the children, not just the mother. Okay, the mother, father, grandparents, aunts, uncles, everybody. Okay. They have done some research and they've seen that among the birds, the crow is very, very intelligent. Why it is intelligent means they found out that it has a lot of infancy, like the infancy period is very long. Okay. அதாவது ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அந்த குஞ்சு வந்து அந்த கூட்டிலேயே இருக்குமா. அது வரைக்கும் the crow learns much about from the younger one. Okay. So நம்மளுக்கு வந்து infancy இன்னும் அதிகமா இருக்கு. Like at least till 20 years we have our children at home. So we learn a lot of things. இப்போவே நீங்க யோசனை பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க? யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க? Most of the older parents. சரி, கம்ப்யூட்டர்ல என்னமோ ஆச்சு, இப்போ நான் என்ன பண்ணேன், எனக்கு என்னமோ சரியா வரலமா, I immediately called my daughter-in-law. ஸோ நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு தான் கேட்குறோம் இல்லையா? ஏதாவது something goes wrong in your phone, whom do you call? Our children. Yeah, we learn from our children. Okay, there are many things that they teach us. Okay, so the other day, there was the children were playing in my bedroom. There was only place for 3 children to sit. அந்த பெட்டுக்கும் அந்த வாலுக்கு நடுவுல ஒரு கேரம் போர்டு வச்சா, ஸ்ட்ரெயிட்டா வச்சாக்கா 3 பேர் தான் உட்கார முடியுது. 4 பேர் இருக்கிறாங்க எங்க வீட்டுல, கிராண்ட் சில்ட்ரன். ஸோ நான் வந்து யாராவது 3 பேர் உட்காந்துக்கிட்டோம். I didn't want to face the problem. I went away. After some time I came back and I saw all the 4 are sitting in the carom board. Only thing is, அதை வந்து நேரா இருக்கிறத வந்து டயகனலா மாத்திட்டாங்க. திருப்பி விட்டோம். திருப்பி விட்டுட்டு 4 பேர் உட்காந்துருக்காங்க. They are very small kids, like first standard, second standard, LKG, அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. But they found a solution for that problem which I could not find a solution. Okay, so all these things will be given to them only if the switch is on. அந்த நிறைய நியூரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த சுவிட்சஸை நம்ம ஆன் பண்ணிட்டே போகணும். அதை ஆன் பண்ணிட்டு போறதுக்கு எல்லா வேலையும் நம்ம என்னென்ன முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணணும். பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல பிரைட் குழந்தைங்க பின்னாடி தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அந்த அனிமல் கார்ட்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம சொல்லிடுறோம். அதுக்கப்புறம் பேச்சு வர்றதுக்கு முன்னாடியே we can start teaching them these names, and then we have to read a lot to the kids. If you can not read very fluently, read along books னு வருது, ஹாப் ஆன் பாப், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ரீட் ஆன் போட்டிங்கனாலே யூடியூப்ல வந்துடும். You can make them read along. Then reading also becomes very easy. In my house, I use that Nartagani technique. I was using it for the children I am teaching online. இவங்க கூட உட்காந்து படிச்சுட்டு, now even my LKG grandson can read. First standard, second standard ரொம்ப fluent-ஆ read பண்ணுவாங்க, என்ன வேணா படிச்சிருவாங்க. Okay, so this is இப்போ நீங்க எஃபர்ட் போட்டா தான் இது வெளியில வரும். So today's lecture is all about how I brought up my grandchildren or my children. Okay, so tracing letters with hands, making kids memorize family members' names, suras, tirukural, rhymes, all these things you can. Are we running out of time, sir? Yeah. So the other type of like hand-eye stimulation, odambula stimulation, bodily stimulation, how you will do? You will play a lot with them. It has to be encouraged. Idha விழுந்துருவான், அடிபட்டுரும் அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது. They know they have the body. They should explore the body, and they should be able to go around and play. தடவை விழுந்தாலும் பரவாயில்லன்ட்டு you must allow them to play. Then it's light exercise. நம்ம கூட நமாஸ் படிக்க வச்சாலே அவங்களுக்கு ஒரு லைட் எக்ஸசைஸ் ஆயிடுது. Then toys, clothes எல்லாம் அவங்களோட பொருளை அவங்க வச்சுக்கணும். இப்போ நான் வந்து I was visiting a school for the disabled children, specially abled children.
அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க, அந்த பிரின்சிபல்னா நடக்க முடியாதவனே நடக்க வைக்கிறாங்க, பேச முடியாதவனே பேச வைக்கிறாங்க. எப்படியாவது இந்த மாதிரி பண்ண வைக்கிறாங்க அவங்க. தென் த பாட்டம் லைன் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஐ ஹாவ் டு மேக் தெம் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கிறாங்க. நம்ம வந்து எல்லா ஃபேக்கல்ட்டியும் இருக்கிற நம்ம குழந்தைங்க ஹேண்டிகேப்பும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. பட் எல்லா ஃபேக்டரியும் இருக்கிறது தான் நம்ம கையால் தான் ஊட்டி விடுறோம், நம்ம தான் குளிப்பாட்டி விடுறோம். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. we must teach them. they have to be independent. they are இப்போ உள்ள அந்த குட்டீஸ் வந்து இப்போவே வந்து ஒரு டீனேஜர் மாதிரி பேச ஆரம்பிக்குது. நம்ம வீட்டை யார் கட்டினா, நம்ம வரோன்னு அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியும், அதனால அவங்க முதல்ல கட்டி வச்சுட்டாங்க, பாட்டிக்கு தெரியும் நம்ம வர்றோன்ட்டு. லைக் தட் they are talking. So, but the things are, they don't do their own things. Brushing the teeth நம்ம தான் பண்ணி விடணும், கை கழுவணும்னா நம்ம தான் போய் சிங்க்ல நிற்கிறோம், அப்படி இல்லை. You have to make them as independent as possible. That then only they will explore their world. Okay. Then we'll wind up with this. These are the rules. So some things I have just put it down for you. I think this is very small, you can't see. So you will get, நீங்க வந்து எவ்வளோ தூரம் உங்க டைமையும் உங்க இன்டெலெக்டையும் உங்க இதையும் நீங்க எவ்வளோ தூரம் நீங்க உள்ள போடுறீங்களோ, how much ever you are putting in the effort, that much the child will develop. Okay. Then we have to show them a lot of love and care. Okay. Emotional security and the sense of security, it will go a long way. அந்த சென்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி இருக்கிற குழந்தை அம்மா வேலைக்கு போனாங்கன்னா அழாது, மற்றவங்க இருக்கிறாங்க, பாட்டி இருக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஓகே. அது வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும்போது அதுக்கு நிறைய இது இருக்கும். ஓகே. தட் செட்டிங் லிமிட் இஸ் ஃபார் ஓல்டர் சில்ட்ரன், நாட் ஃபார் திஸ் 0 to 2 years. they don't have any limits. தென் இந்த குழந்தைங்கள சும்மா சில பேர் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க, லைக் குரங்கு, கோட்டா, அந்த மாதிரி எல்லாம், தட் வந்து கம்ப்ளீட்லி யூ மஸ்ட் அவாய்ட். ஓகே. அப்புறம் குள்ளை, இந்த மாதிரி என்ன நமக்கு சும்மா நம்ம we take it for granted. They will not be hurt. They will be hurt. Okay. And it's not good to call them other names rather than the names which the beautiful names which you have kept for them. Okay. எப்பவுமே அதுவும் ஃபுல் பேர் சொல்லி கூப்பிடுங்க அவங்கள. தென் இந்த இவன் இப்படி இருக்கான், அவன் இப்படி இருக்கான், பாரு அண்ணன் பாரு இதெல்லாம் முடிச்சுட்டான், நீ பாரு இன்னும் சாப்பிடல. We always say that, no? That we have to avoid. Okay. There's some few things we have to avoid in that. No name calling. That is வேற பேர் சொல்லி ஒரு டிராகரேட்டரி பேரை சொல்லி கூப்பிடக்கூடாது. அண்ட் கம்பேர் எப்பவுமே பண்ணக்கூடாது குழந்தைகிட்ட. அவன் பண்ணிட்டா நீ பண்ணல, அவனை ப்ரெஷர் கொடுக்காதீங்க. ப்ரெஷர் கொடுக்காம வளர்த்துருங்க குழந்தைங்கள. தென் நம்ம வந்து படி அப்படின்னு சொல்லுவோம், பட் நம்ம படிக்கவே மாட்டோம். இப்போ எப்பவுமே நம்ம ஒரு புக்கை எடுத்து உட்கார்ந்தோம்னா அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக படிப்பாங்க. நம்ம குழந்தைங்க முன்னாடி நம்ம குரான் ஓதிட்டே இருந்தோம்னா அவங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அவங்க வந்து இது என்ன படிக்கிறீங்க என்னன்ட்டு கேட்பாங்க இல்லையா. Nowadays you can use Noble Quran in the phone. You can download that Quran Hive is a very beautiful app that is there. சும்மா போட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா இங்கே குழந்தைங்க முன்னாடி வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த இதெல்லாம் அப்படியே ரீட் பண்ண இல்லையா, அதை பார்த்து அவங்க கற்றுப்பாங்க. அண்ட் 15 yearsல வந்து லாங்குவேஜ் ஃபேக்கல்ட்டி முடிஞ்சிடும். பிஃபோர் 15 years அரபிக் லாங்குவேஜை கற்றுக் கொடுத்துருங்க. அண்ட் ஆல்சோ எனி அதர் லாங்குவேஜ், சைனீஸ் கற்றுக் கொடுத்தனாலும் கற்றுக் கொடுத்துருங்க. எவ்ரிதிங் பிஃபோர் 15 years. இப்போ நம்ம வயசாகி போயிட்டு நம்ம இப்போ போய் அரபிக் கற்றுக்கிட்டோம்னா இந்த படிக்கிறோம், அதை மறந்துடும், படிச்சுட்டே வரும், திருப்பி அதை மறந்துடும். அந்த மாதிரி ஆகாது. அது பர்மனெண்ட்டாக அது ரெக்கார்ட் ஆகிடும். தென் கிவ் தம் யுவர் பெஸ்ட், all your time, your energy, everything, what all you have to invest in the child upbringing. Okay. Then focused parenting. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த மாதிரி குழந்தை வேணும் நம்ம நினச்சிட்டோம் இல்லையா, தட் இஸ் லைக் அந்த அதுதான் டார்கெட். அந்த டார்கெட்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அந்த அம்பை விடணும். டார்கெட்டை வச்சுட்டு கையில் அம்பே எடுக்காமல் இருக்கிறது எப்படி? ஒரு டார்கெட் இருக்குது, ஒரு ஆப்பிள் இருக்குது, இதை நம்ம ஷூட் பண்ண போகிறோம், நம்ம கையில் அம்பே எடுக்கலைன்னா எப்படி? அதை நம்ம பண்ணணும். ஓகே. ஸோ ஐ எம் டெல்லிங் யூ திஸ் டீச்சர்ஸ், யூ ஹாவ் டு டேக் திஸ் டு யோர் பேரண்ட்ஸ். ஓகே. The parents will have more children,
அவங்க குழந்தைங்களை வளர்க்கும் போது, உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ல குழந்தைங்க வளரும் போது, you have to give this information. And also, parents should always know their milestones. Milestones may vary. Okay. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேச்சு வந்து வேற வேற பிள்ளைங்களுக்கு வேற வேற மாதிரி வரும். ஓகே. It all depends on your there is a voice box in your throat. Okay. அந்த த்ரோட்ல இந்த வாய்ஸ் பாக்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா அது கொஞ்சம் லைட்டா கீழே இறங்கும். அப்பதான் நம்மளுக்கு பேச்சு வரும். அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கு பிறக்கும் போதே அது வந்து இறங்கி இருந்தது போல இருக்கு. He could speak when he was born. Okay. But some children speak when they are 1, some children speak when they are 2. Speech மட்டும் வந்து அந்த மைல்ஸ்டோன் கொஞ்சம் probably 1.5 yearsல இருந்து நார்மலா பேசும். பட் அப்படி பேசலைனாக்கா you can even wait for some more time. அந்த வாய்ஸ் பாஸ் இறங்கினோடனே they will start. பட் பேசலைங்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம அவங்க கூட இன்டராக்ட் பண்ணாம இருக்கக்கூடாது. தட் இஸ் த மெயின் மிஸ்டேக் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் டூயிங். ஓகே. இப்போ நீங்க ஜிராஃப் பாருங்களேன், அதுக்கு வந்து இந்த கழுத்து ரொம்ப நீளம் ஆயிடுச்சுல, அந்த வாய்ஸ் பாக்ஸ் அப்படியே டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுச்சு போல இருக்கு. ஜிராஃப் வந்து ஊமை, அது தெரியுமா உங்களுக்கு? It cannot make any noise. So these are some of the things which we have to take care when we bring up the children. So I think our time is up, and thank you. I think I overshot by 7 minutes. Very sorry for that. Thank you, Salim sir. Jazakallah. Katib sir is there online?